telling you. Page 6, is that right? Not on page 6, not this morning. Yeah. Good morning, everybody. Shabbat Shalom. We'll go ahead and get started this morning. It's nice to have you here in person and also online on Zoom and on Facebook and wherever else you may be. We welcome you to our Shabbat morning service. We begin on page 103 with Berchot HaShachar, page 103. We ask you to please rise for our morning blessings. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher natan lesek vivina lehafkim ben yom v'layla. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shasani betzalmo. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam pokeach ivri. Amen. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam mabish arumi. Amen. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam rakar zel hamayim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam hamechem etzedei gaver. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shasali kortz orki. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam ozi Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam oti Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam hanoten la'ef koach. May be seated, but Utenenu hayam uvakol yom lechein ul hezrakamim beineka uvenei koroenu v'tzigmul hasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Le'olam yadei Rem Shemayim Ribon kol amim v'asrim v'einu. Ashreinu matav kalkeinu umanam goraleinu v'fayirushatenu. Ashreinu sh'anaknu mashkimim umarivim erev avoker ve'omrim b'mayim v'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atzahu shalom l'chol l'matam. Gadesh et shimcha v'nishrei shemecha v'kadesh et shimcha v'lomecha. Uvishuatcha tarim v'takbir kananenu Baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabim. Amen. Beginning on page 107, we'll study a passage of Torah. Afterwards, we'll say Kaddish de Rabbanan. Kiddishim tiyeh ki kadosh ani Adonai Eloheinu. Yehi ratzon melefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu shetiten chalkeinu b'toratecha v'niyeh mitamidav shel Aharon haKohen ohev shalom rodev shalom v'v'riyehu tum korban laTorah. Kaddish de Rabbanan is on page 111. Mourners and those observing a yortzeit have an opportunity to pray this now. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah ve'alma divarak yirutei v'yemlik malkutei v'chayechon u'yomechon u'chayei dekol beit Yisrael v'agala u'bizman kariv v'imru Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam amaya. Yitbarak v'yishtabak v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh
V'yitadar, v'yitale, v'yitalal, Shemei Dekudisha Barichu, Leila min kol birchata v'shirata, Tushbechata v'nechamata, Amiran ve'alma v'imru, Amen. Amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Tamidechon, ve'al kol Tamidei Tamidechon, ve'al kol man da'askin ve'oraita, Di ve'atra hadin v'di v'chol atar ve'atar, Yehei lechon ulchon shlama rabba, Hina v'chista v'rachamim, v'chaim arechim umzona revicha, Ufor kadam min kodam ahuvon v'ishmaya v'imru, Amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Amen. Oseh shalom b'imramav, u'barachamav yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Hayom Shabbat Kodesh. היום יום שבת קודש. We're on page 112. כי שמחת אני אדוני לפניך, מסע ידיך רענן, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך היה. Hojirim b'seifa d'shen hivranim yu L'hagid ki yashar Adonai tzuriva lo avlatapo Page 120. Mizmor asher hanu karav l'levid armim chakim l'tani v'lo Hafakta mispinun l'koli Patakta saki v'tazreni simcha Mourners Kaddish is on page 121. Mourners and those serving your side, please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. בעלמא יברח חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. Amen. יהא שלם הרב אמין שמיה, דחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. We continue together, page 122. If you're able to rise, please do so for Pesuka de Zimra. Baruch she'amar v'haya ha'olam. ברוך שאמר Baruch והעולם, hu. ברוך Baruch הוא, hu b'reshit ברוך בראשית v'b'yosef. ברוך הארץ, ברוך Baruch הלם hu הבריות, b'reshit ברוך משם טוב לרעה, ברוך האליו וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל. Baruch adonai melech haolam ha'el v'rak manu fiyamo b'yishmael. Yachid kei ha'olamim melech mushabakam farei shemo hagadol. Baruch atah Adonai melech mehulal b'tishbachot. Please be seated, page 123. Hodu la'Adonai kiru. עוד לא נאי קירו בשמו, Shiru lo שירו לו, zamru זמרו לו, תהיו לשם קודשו כרגבי. Adonai darshu Adonai. Zera Yisrael to b'nei Yaakov v'chira Adonai Eloheinu. Ki kol Elohei ha'amim elilim v'Adonai shamayim asa. עובר Od לפניו. v'arat לפניו עוזרים. כי טוב כי לעולם חס טוב לאנשים אנשים. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית והרבה להשיב הכל ולרחמתו עתה אדוני אלוהינו Adonai tzvaot asher moteach bach Adonai Hoshia HaMelech Yaneinu ve'yom korenu Hoshia et amecha uvarech et nachalatecha urem 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 benasem urem benasem ad haolam Hoshia et amecha uvarech et nachalatecha
Urem, 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 urem venasem, rem venasem ad haolam. Nav sheinu v'yital Adonai, Zruhu, kilo zilivenu kushama. Ashrem shekachalo, Ashrem shekachalo Elohav. V'ani b'chastika b'takti, agel yishuatecha. Ashira l'Adonai, ki gamal alai. We now turn to page 132 and rise as we sing Psalm 136 all together. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Hodu le'Elohei ha'Elohim, ki le'olam hasdo. Hodu l'Adonai Adonim, ki le'olam hasdo. Le'osei olim gedolim, ki le'olam hasdo. Et hashemesh lememshelet bayom, ki le'olam hasdo. Et hayareach v'chochavim, lememshelot balayla. Lemolicha mo bamidbar, ki le'olam hasdo. Lemakei melachim gedolim, ki le'olam hasdo. Vayaharog melachim adirim, ki le'olam hasdo. Venatan arza melachala, ki le'olam hasdo. Nachala le'Yisrael avdo, ki le'olam hasdo. Nai, 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 ki le'olam hasdo. Noten lechem lechol basar, ki le'olam hasdo. Hodu le'el hashamayim, ki le'olam hasdo. Nai, 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 ki le'olam hasdo. Please be seated. We continue page 136. Ashrei Yoshvei Beitecha, Odi Hallelujah Selah. Ashrei Yam Shekalo, Shekalo, Ashrei Ashrei Shekalo, Yam Elohav, Tehillah David, Aramim Chai Elohai HaMelech, Rosh Hashanah, Emek Hoyim, Zecher Raksu Chayavim, Tov Aron Emek Hoyim. Teach Tehillat Adonai bepi vivarech b'sar Shem kodsho le'olam va'ed v'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Page 141. Hallelujah, 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 El Bekodsho, hallelujah, Berkiyahuzo, hallelujah, Bigvurotav, hallelujah, Kirov Gudlo, hallelujah, 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 B'teka shofar, hallelujah, B'neve Bechinor, hallelujah, B'tofu machol, hallelujah, B'menim ve'ukav, hallelujah, 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 B'tziltzalei shama, hallelujah, B'tziltzalei truah, hallelujah, B'tziltzalei shama, hallelujah, B'tziltzalei truah, hallelujah, 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 kol Shema Hallelujah, hallelujah. Please rise. Kol Shema Hallelujah, 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 hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Baruch Adonai
Mitzvah Sheken Yerushalayim. Hallelujah. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael. Osei niflaot levado. Uvaruch Shem kavod le'olam. V'yimalei kivedo et kol haaretz. Amen ve'amen. V'yavarik David. ויברך דוד אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני אלוהינו. We're on page 142. Atahu Adonai ha'Elohim asher b'chartam b'Avraham v'yotzei to mirakazdim v'tata shemo Avraham u'matata levavo nehman lefanecha v'charotim ro'riti בחרותי הברית, לזרני יחתי אמורי הפרסי היבוסי, והגיר קשי. v'titeno tavim tzakira v'shem payim hazeh v'hayam b'katza lifneihem v'yavaru b'tom b'vasha v'edrodfeihem yishlakta b'imsolot kemo even b'mayim azim ויושר ויושר אדוני ביום ההוא את ישראל למצרים וירא ישראל למצרים אל שפת הים וירא ישראל את הגדולה אשר עשה אדוני במצרים וירם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני אז ישיר משה ובני ישראל ישראל את השיר הזאת לאדוני ויאמר לאמור. סוס פרנו מים עוזי וזימת יבהי לישועה זה אלינו אליך אבים ימין כמה וכוח נחיתה בחסתך אמזיק ארצה Adonai imlok le'olam va'ed, Adonai imlok le'olam va'ed. V'tikach Miriam, ותיקח מרים הנביאה. יצא לכם מרים שורו לאדוני כי גוגה סוס ברחום בימים. כי לאדוני המלוך המשוב הגויים, והלמושים פרצון ישפור עשיו. ויצא אדוני המלוכה, והיה אדוני מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. We're on page 145. Nai 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 נאי לאי 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 נשמת כל חי תברך את שמך תברך את שמך אדוני אלוהינו nai 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 לאי 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 ואדוני לא יהנום ולא יישן המעורר ישנים והמקיץ נבלמים ומסיח אילמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים לה לה נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמר לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרובי את שם קודשו האל פתח מרוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח בנורא בנורותיך המלך היוסף
al kisei ram venisa befi yesharim titalal titalal udivrei tzadikim titbarak titbarak shochenan marom vekadosh shemo shochenan marom vekadosh shemo uvilshon chasidim tidromam uvekerev kedoshim titkadash shochenan maro vekadosh shemo shochenan maro vekadosh shemo umachalot rivevot amecha beit Yisrael berina yitpa'al shimcha bechol dor vador shochenan marom vekadosh shemo shochenan marom vekadosh shemo shechein kovad kol hatzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu lehodol lehalel leshabek lefal leromem lehadel levarek lehalelu kaletz al kol divrei shiro v'tish brechot David ben Ishai avdecha meshichecha yishtabach shimcha la'amalkeinu Hayel melech כי לכאן היה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שילוש וחלל וזמרה. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך Please rise for Hatzi Kaddish. We're on page 148. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברק ירצה וימליך מלכותה. וחייכון ומכון וחייכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וירמה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אלוהי מבורך לעולם ועד. Please be seated, page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יסודי קודשך עושה שלום מורה לכל הכל ידעוך ברוך פותח בכל יום אין קרקך ועזרתך אפץ פתחך ומדומה לך אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זרתך מלכנו לחיי העולם הבא אפץ פתחך גאלנו לימות המשיח
ואין לכם מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאל חיות הקודש ונראה כבוד על המרכבה זכור ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוקינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בכם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאי זיוון בכל העולם שמחים בצאצם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמוט עולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבה מכל המעשים ביום השביעי צילה ושל כיסא כבודו. תתברך מושיענו על שבת מעשה ידיך ועל מרור שעשית יפרוך הסלע. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בבני קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו. Page 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באמה וברצון קונם וכולם פותחים את פי הקדושה ותורה בשירה ובזמרה וברכים ומשבחים ופרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליכם ולמלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש את מנחת רוח בשפה ברורה ובקדושה כולם כקרונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמות איתנו. המחדש בטובו בכל יום תאמין מעשה בראשית כאמור לעושי הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אמן הרבתן אדוני אלוהים. אהבה רבתנו אדוני אלוהינו כלה גדולה ותורה עמדת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו למדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא
לשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה משועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובאנו לקרצה מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך. ויהי שמות ועם שמות תשמעו אל מצוותיי אשר אני מצוה אתכם היום. ישמר לכם פן יפתח לבביכם ויסרתם אבותיכם אלוהים אחדים, והשתחוויתם להם בחרף אדוני ואכן בעצרת השמיים. וקשרתם אותם לאות על ידיכם ואילו תבות בין עיניכם, ולימדתם אותם בין עיניכם. למען תזכרו ישראל. אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ויציב אנחנו משם. אמת אלוהי עולם הקינו. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסוד נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת וברב חיים. וברב חיים בקיימים נאמנים ונחמדים לעד עולמי עולמים על אבותינו. זרע ישראל אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו ישועתנו, פודנו הצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. דור ודור נשבך אמת הרגמך, אמת הראשונה, אדון. מצרים גאולת אדוני אלוהינו. We're on page 158. תהילות לעליון ברוך הוא ומבורך משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתחנו מכה יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. The Shabbat morning Amidah begins on page 159. Baruch
Atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zocher Chazdei Avot U'Mevii Goel Livnei V'Nechem L'Ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Foker Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah, atah gibor le'olam Adonai, mechayem etim atah Rav leHoshia, Mashiv haruach umorid hagashem, mechakel chayim bechesed, mechayem etim berachamim rabim, someg noflim berofei cholim, umatir asurim, Umekayem emunato lishenei afar Mechamocha ba'al givurot Umido melach Melech memit umechayeh Umatzmiach Yeshua V'ne'eman lachayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh hametim נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. בעינינו תראינה מלכותך כנבון המור בשירי עוזך על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיגו לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו למושלי עולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue praying the Amidah silently. Please use the words of the Siddur or private meditations of your heart.
If you finish praying the Amidah, we're going to continue with Kaddish Shalem, which you can find on page 167. Amen. Amen. לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ומאמין נעשה ויתהדר ויתעלה ויצלח שמי לקודשה וריקו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מעלמה ואמרו אמן תתקבע צלות ההון ובאות ההון לכל ישראל קודם אמרו לשמיה ואמרו אמן יהי שלום עלינו שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ורומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We're going to continue with the Torah service, which is on page 168. Jonah and Ilana Stone are going to lead us in Torah service. They become B'nai Mitzvah next week, so you guys, this is the last practice run. Now, you'll be doing this for the rest of your life, so you better get it right. Once you begin in Judaism, you never stop, okay? Page 168, there's no need to rise until the ark is open. כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בין הדור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום על הרחמים היטיב ברצון את ציון תבנה הומו ירושלים תבנה הומו ירושלים כי אחד לבד בטחנו מלך אלרם ונישא אדון עולמים ויהי בנצון אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וימוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו בראשני דמרי עלמא Be'anarahets Velishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Tushbechad Yehi Ra'ava Kodama Tetivta Libi Be'oraita Vetasli Mishalin Delibi וליבד כל העם ישראל לטבו לחיים ולשלום אמן Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu
Adonai echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Eloheinu, Gadol Gaglu Adonai. Romeva Shemo Yagda. Lecha Adonai Agedola, Begvura Ve'atiferet. Kiko bashamayim uvaretz lecha Adonai hamamlacha ve'amit nahaseh lechol erosh romemu Adonai Eloheinu ve'yishakavu l'ravo kadoshu romemu Adonai Eloheinu ve'yishakavu l'rahot kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. We may be seated. By the way, I just told Ilana and Yona that Maurice Gertz, who's actually sitting right there next to them, he became a bar mitzvah many uncounted years Many. ago on this Shabbat, and that many years from now they're going to look just like you, Maurice. So they actually looked at me like if I was crazy. They said, "Is that possible?" Yeah, it is possible. May you live to be 120 and look as good as Maurice looks today when we give him after in occasion of his bar mitzvah celebration and, I don't know, remembrance, yeah, sure. I guess? Okay. We're going to begin our Torah service now this time, Shabbat Vayishlach. Our reading this morning, the portion of Vayishlach, begins as we enter chapter 34, the bottom of page 206. הברח המרחם ומסים בזכור ביתנו ויציל נפשותינו מן השעות הרעות בעיקר ביצר מנשואים ביכון אותנו לפליטת עולמים בימה למשאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים ביעזור ויגם וישל לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל אבו גודל אלוהינו כבוד לתורה יעמוד הלל שמואל בן הרב דוד הכהן וברח הראשון ברוך שנתן תורה למזל בקדושתו ואתם מדליקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Hillel, you have to unmute yourself. This is ground control to Major Tom. Baruch HaMorach L'Olam Va'ed. Amen. Amen. Vatetze Dina bat Leah, Asher Yolda Yaakov, Lirahot Bivnot Haaretz, Vayarot Shechem ben Chamor, Hachivi Nisi Haaretz, Vayikachota, Vayishkabota Vayi'aneha, Vatid bahak nafsho bedina bat Yaakov, vaye'ehav et hana'ara, vayedaber alev hana'ara, vayehomer Shechem el chamor aviv lemor, kachli et hayalda hazot leisha. Amen. We're now in the middle of page 207, verse number 5. Yamod Yaakov and Shmuel v'Malka Sheini. Baruch Hu Adonai Baruch. Baruch HaMorach L'Olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher b'char banu mikol ha'amim v'natan lanu et Baruch Atah Adonai Noten HaTorah.
Yaakov Shama Ki Timei et Dinavito Uvanav Hayu et Mignehu Basadeh Vehecherish Yaakov Ad Boam Vayetzecha Mora Vishechem El Yaakov Ledaber Ito Uvne Yaakov Ba'u min hasadeh kisham am vayit atzvu ha'anashim vayichar lahem me'od ki nevala asa b'Yisrael lishkav et bat Yaakov v'chein lo ye'aseh vayidaber chamor itam lemor Shchem b'Yidver chamor otam lemor Shchem b'ni chashkanav shobevidchem tenu naota lo leisha v'hitchatenu otanu b'notechem titnu lanu v'epenotenu tikchu lachem v'tanu teshevu V'ha'aretz tiyeh lifnechem shevu uscharuha v'heachazu ba v'yomer Shchem el aviha v'el acheha emsachein be'einechem v'asher tomru elai etein harbu alai me'od mohar umatan v'etnak hasher tomru elai utnu li et hana'ara le'isha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emes v'chayei olam nata b'tzolkeinu. Baruch atah Adonai natan haTorah. Amen. We're moving along to the bottom paragraph on 208, verse 13. Ya'amod. Mordechai Ben Tzvi Shlishi. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Namurach Lulam Bahed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Voed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bohar banu mikol ha'omim v'noten lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayanu b'nei Yaakov et Shechem b'et chamor aviv b'mirma vayidaberu asher timei et dina achotam vayomru aleihem lo nuchal la'asot hadavar hazeh latet et achotenu leish asher lo or la ki cherpa hi lanu ach bezot neot lachem im tiyu kamonu v'himo lachem kol zachar v'natnu abnotenu lachem v'epinotechem nikach lanu v'yashavnu itchem v'hayinu le'am echad V'im lo tishmeu eleinu lehimol v'lakachnu et bitenu v'halachnu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher notan lanu Torah emes v'chayei olam notah b'tohenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Shkoyach. We are moving to the fourth reading, the second paragraph, main paragraph on 209, verse number 18. יעמוד יצחק בן שלמה וחנה בת יוסף וחווה, שלישי, רביעי. ברוך המבורך לעולם ועד. Amen. Amen. Vayitvu
Uvdivreihem be'enei chamor, uve'enei Shechem ben chamor. V'lo echar anar lasot hadavar, ki chafetz bevat Yaakov. Vehu nichbad mikol beit aviv. Vayavo chamor, Shechem beno el sha'ar Iram. Vayidabru el anshe Iram lemor. Hanashim ha'elesh lehemim hemitanu. Vishvu ba'aretz v'yischaru ota v'ha'aretz. Hine rachavat yadayim lifnehem. Epinotam nikach lanu linashim v'epinotenu niten lahem. Ach bezod ye'otu lanu ha'anashim lashevet itanu liot la'am echad b'himo lanu kol zachar ka'asher heimni molim miknehem v'kinyanam v'chol behem tam halo lanu heim ach ne'ota lahem v'yeshvu itanu. Amen. We continue with our fifth reading, the second line on page 210, verse 24. Yamod Zorah. I have it. I think I have it. Yeah. Yamod Benjamin Yoshua ben Zorach Yaakov Chamishi. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch HaMevorach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach L'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bochar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten Torah. Amen. Amen. Vayishme'u el chamor v'el Shechem beno kol yotzei sha'ar iro. Vayimolu kol zachar kol yotzei sha'ar iro. Vayehi vayom hashlishi biotam choavim. Vayikhu shenei bnei Yaakov Shimon v'Levi achei Dina ish harbo vayavohu al ha'ir betach vayahargu kol zachar v'et chamor v'et Shechem beno hargu lefi charev vayikhu et Dina mi beit Shechem vayetzu bnei Yaakov Ba'u al ha'chalim vayavozu ha'ir asher timu al chutam et sonam v'et b'karam v'echamor rehem v'yet asher ba'ir v'et asher b'sadeh lakachu v'et kol chelam v'et kol tapam v'et nishehem shavu vayavozu v'et kol asher ba'bayit vayomer Yaakov el Shimon v'Levi achartem oti Lahavi sheni b'yoshev haaretz baknani uvaprizi v'ani mete mispar v'nesvu alai v'hikuni v'nishmatati ani uveti v'yomru hachzona ya'aseh et achotenu. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'dochenu. Baruch Ata Adonai noten Torah. Amen. Amen. We now enter chapter 35, the middle of page 211. Yamod Chaim ben Israel Shishi. Baruch Hu es Adonai Amvarach. Baruch HaMevorach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Amvarach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim natan lanu es Torato. Baruch Atah Adonai noten Torah. Amen. Amen. Vayomer Elohim el Yaakov kum alei Beit El v'shev sham
Vase sham mizbeach la'el hanireh elecha bevarchacha mipnei Esav achicha. Vayomer Yaakov el beito v'el kol asher imo hasiru et Elohei hanechar asher b'tochechem v'taru v'yachalif v'chlifu simlotechem v'nakuma v'nale beit el v'eses sham mizbeach la'el ha'oneh oti b'yom tzarati Vayehi madi b'derech asher halachti vayitnu el Yaakov et kol Elohei hanechar asher bi'adam V'et hanzamim asher be'oznehem v'monotam Yaakov tachat ha'ela asher im shechem v'yisa'u v'yehi chitat Elohim al ha'arim asher svivotehem v'lo radfu acharei b'nei Yaakov v'yavo Yaakov luza asher be'eretz Kenan Hi Beitel hu v'chol ha'am asher imo Vayiven sham mizbeach vayikra lemakom el Beit El Ki sham niglu elav ha'Elohim bivarcho b'nechiv Echa batamat v'ora meneket rivka vatikaver mitachat leveit El tachat ha'alon Vayikra shemo alon bachut Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'torchenu Baruch atah Adonai noseinu Torah. Amen. We now continue as we move to our 7th Aliyah, the 3rd line on page 213, verse number 9. יעמוד משה בן פנחס שביעי. He did it right. ברוך המבורך לעולם ועד. Amen. Amen. Vayera Elohim el Yaakov od bivo mipadan aram. Vayevarech oto vayomer lo Elohim shimcha Yaakov lo yikare shimcha od Yaakov ki im Yisrael yiyeh shemecha vayikrat shemo Yisrael. Vayomer lo Elohim ani El Shaddai Perei urvei goyu kalamim yiyeh mimeka umlachim echalatzecha yetzeyu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Call the page. Our Acharon Aliyah, the middle of 213, verse 12. יעמוד מרדכי זלמן בן שניאל וחנה אחרון. ברוך המבורך לעולם ועד. Amen. Amen. V'et haaretz asher natati li'Avraham u'Yitzchak lecha etnena u'zaracha acharecha etein et haaretz v'ya'al me'alav Elohim b'makom asher diber ito v'yatzev Yaakov matzeva b'makom asher diber ito matzevet David Vayasech aleha nesech, vayitzok aleha shamen, vayikra Yaakov et shem hamakom, asher diber ito sham, Elohim beit el. Amen. We now rise for the chanting of the half Kaddish.
Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Amen. V'yamad divrach Yerutei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei decho beit Yisrael b'gahala u'v'zman kariv v'yimeru. Amen. Yehei Shmei Rabbah mivarach Li'alam li'almei almaya Yitbarach v'yishtabach V'yitpar v'yitraman v'yitnaseh V'yitadar v'yitala v'yitalal Shemei dekudesha Brichu Li'ehela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechamata Damiran b'alma v'yimeru. Amen. May be seated. At this time, we'll be doing our special Misha Barak for those in our community that need healing. If you would like to mention a name, we will start with our friends on Zoom first, and then we'll go from side to side in the sanctuary here. Misha Barak Avotenu Abraham Yitzhak v'Yaakov v'Imotenu Serif Karaka v'Leah u'yivarek rapet kakolim. Chaya בת דורה. David Heskel ben Abraham v'Gedai ben Chans. Aleichem v'raziyokam refuatam lishlach lechem meheira refuah shemin hashamayim refuah hanefesh refuah haguf betok shar cholim v'zet ed yedei hoskim betzorchechem Shabbat hi mnizro refuah krovo lavo hashtag mizman kari v'nomar Amen. We now turn forward for our concluding reading on page 220. יעמוד משה בן אריאלב, מפטיר. ברוך המורך לעולם ועד. אמן. Amen. V'yele shemot alufei esav l'mishbechotam limkomotam bishmotam aluf timna aluf alva aluf yetet aluf aholibama aluf ela aluf pinon aluf kenaz aluf teman aluf mivtsar aluf magdiel aluf iram Eile alufei adom l'moshvotam b'eretz achuzatam hu esav avi edom. Amen. That completes our Torah reading for this morning as we rise for the raising and the binding of our Torah scroll, Yamdu Yamod Hagba v'Galila l'Sefer HaTorah. וזאת התורה אשר שם משה לבני בני ישראל על פי אדוני
ויד משה, מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל הקרואים אשר אותו יום את כל המתפללים אותם ואת כל משפטיכם. הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה וכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. Let us please be seated. We're going to continue with the chanting of the Haftarah, which can be found on page 222. This is the vision of Obadiah, page 222. And Morris, it's really the anniversary of your bar mitzvah. They don't believe me. Yes, it's the anniversary of my bar mitzvah, 70 years ago. So now you all know how old I am, which is okay. עד 120. But, yeah, right, 43, yeah. Well, we count like in biblical times, right? This Seder was also the bar mitzvah of Rabbi Brooks, Herschel Brooks, who passed away a little over a year ago. He would have been 91 on the 3rd of December, by the way. And many a time, he and I would argue as to who was going to do the Haftorah. So I always made sure he would get it, because I would get up and walk out to be sure he did it. Oh, that's why you walked out? Those of us who knew him miss him very much. Those of you who did not know him, you don't know what you missed. He was a heck of a nice guy. I said this last year, I'll say it again this year, hopefully for many more years to come. Herschel, this is for you. By the way, before you begin, I had really the privilege to do a Zoom talk with his congregation in Anaheim last Thursday night with Beth Emet in Anaheim, and it was very good. Zev, who's a cantor there, his son is a cantor, and it was really, really very nice. They also had very nice things to say about him. So thank you, Maurice, for that, and thank you for doing it for his memory. Now you're going to make me cry. Oh. See? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'char b'nevim tovim v'ratzah b'divreihem hanemorim b'emes. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'yehu emes v'tzedek. Chazon Ovadia kol amar Adonai Elohim le'adon Shmuah shomanu me'es Adonai Vitzir bagoyim shulach kumo v'nakumo le'olam milchama Hine katon usatich bagoyim v'zuyato me'od Zdon libyecha hasiecha shochnecha b'chavei sela morom shivto omer b'libo miyiradeni oretz Im tabiha kanesher v'im kochavim simkinecha mishamurdecha neum Adonai Im ganovim bo ulach Im shordei laila ech nidmasa halo yiglu dayam Im botrim bo lach halo yisheru eilalos ech nechpashu esav nevu matzpunav Ad hagavur shachucha kol anshe b'risecha hasiyuchoy Yachlu lacha anshe shlomecha lachmecha yasimu mazar tachtecha ein tuvuna bo Halo b'yom hahu nehum Adonai v'avarati chachamim miyadom u'shvuna meharesav v'chatu gevorecha teimon l'man yikaresi ish meharesav mikotel Machamas achicha Yaakov Techascha busha v'nichlecha li'olam b'yom admacha b'neged b'yom shavu sarim chilo v'nachrim bo sarav v'yarushalayim yitain garol yitnu garol gam ato b'echad mehem v'al tereh b'yom achicha b'yom nachro v'al tismach livnei Yehuda b'yom avdam v'al Tigadel picha b'yom tzarah, al tavo b'shara mi b'yom edom, al tereh b'gamato, v'rasa b'yom edo, v'yal tishlichenu b'chelo b'yom edo, v'yal tamor al haperek lachlis es pleitov, v'yal tasker shvira b'yom tzarah, ki karov yom Adonai al kol hagoyim, kasher asisa yaseh lach, v'gemulcha yashu b'roshecha. Ki kasher sisisem al-harkachi yishtu kol hagoyim tamid v'shasu v'lahu v'hayu
Kalolo you. Ubahar Tzion Tihat Plata Vahoy HaKodesh. Yeshu Beis Yaakov Es Morosheim. Vahoy Beis Yaakov Eish. Uveis Yosef Lavo. Uveis Esav Lakash L'Dal Kubayam V'Yachrum V'Lo Yiyeh Sari L'Beis Esav Ki Adonai Diber. Yeshu HaNegev Es Har Esav. Vashpleta es Plishtim, Yeshu es de Ephraim, yes de Shomron, Ubinyamin es Gilad, Vigolus Rachel Hazel, Ivnei Yisrael Asher Kananim, Ad Sarfas, Vigolus Yerushalayim Asher Besvarad, Yeshu es Arei HaNegev, Volu Moshe V'Hartzion V'Shvones Harei Sav, V'Yisrael Adonai, Hamalucha, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Tzaddik b'chol hadoros, Hoyal HaNeman Homer V'Yoseh, Hamendaber V'Kayim, Shekol Devarav Emes V'Tzedek. Neman, Atohu Eloheinu, V'Nemanim Devarecha, V'Devarecha Midvarecha, Achol Lo Yoshev V'Kom. Ki el melech neman rachaman ata, Baruch atah Adonai, Hoyel haneman b'chol dvarav. Rachem al Tzion ki hi beis chayenu, v'laluvas nefesh toshia b'mehera b'yameinu, Baruch atah Adonai, v'sameach Tzion b'vaneha. Samcheinu anu Eloheinu be'elayoho anavi avdecha, u'b'malchus beis David b'shechecha, b'mehera yovo v'yogel libeinu, al kisei lo yoshev zayar. Lo yinchalul od ha'archevim es kavodo, ki b'shem chashcha nishpato lo, shelo yichmed neiro le'olam voed, Baruch atah Adonai, Magen David. Al HaTorah v'al Avodah v'al Nevim v'al Yom HaShabbos hazeh, שנשאת לנו ענה אלוהינו לקדוש על מלוכה ולכבוד ולספארס. על הכל, ענה אלוהינו ואנחנו מודים לך ומברכים אותך. יסברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבוס. Let us please rise. We're going to continue with a prayer for our country, which we can find on page 177 of our Sidurim. And let us pray together. Page 177, let us please rise. Our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nations shall not leap of sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. And now on page 178, let us please remain standing for a prayer for the state of Israel. Avinu Shevashamayim, Tzur Israel vegoalo, Barech et Medinat Israel, Reshit Tzmichat Geulatenu. Hagen alea ve'avrat chazdecha, ufros alea sukat shlomecha. Ushlach orcha ve'amitcha lerashea, sarea ve'yoatzea. Betaknem beitzat tova milefanecha. Chazek et yedei mignei eretz kodshenu. Ve'anchilem Eloheinu Yeshua. בעטרת ניצחון תיאטרם, בנתת שלום בארץ, בשמחת עולם ליושביה, ונאמר Amen. And now let us please be seated. We're going to continue praying Ashrei, which we can find on page 181.
אשרי יושבי ביתך, עודי הללוך הסלע. אשרי יושבי ביתך, עודי הללוך הסלע. אשרי המשך אלוהו, אשרי המשך אדוני אלוהיו, תהילה לדוד ארמינך אלוהי המלך ושלום המלך תהילת אדוני דבר פי, ויברך ומסר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Let us please rise as we return the Torah to the Ark, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, ובנכו יאמר ישראל ומזכה. כי לכתוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו, עץ חיים כי למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני חדש ימינו כקדם. Please be seated. Shabbat Shalom. Just a little warning, we now have a different camera in the synagogue. We have a sanctuary camera, which actually sees part of the sanctuary so that people at home who are watching us on Zoom or Facebook can actually understand what's happening in the synagogue. Somebody wrote to me and said, it's not fair that everybody can see us on Zoom in the sanctuary and we cannot see who's there. So I'm going to ask you for a big favor. Do not fall asleep during my sermon. Because that would not go well with the sanctuary cam. I want to see the excitement, right? Well, actually, this is not an exciting sermon. It's more of a stream of consciousness, if you will. We reach a point in the Torah where we see Yaakov Avinu completely change. Up until now, Jacob was really not understanding his relationship with God very well. Because whatever happened, it was very conditional. If you do this for me, I'll believe in you. If you do that for me, I'll believe more in you. But now, when he finally sees that his brother is catching up with him, and he finds himself right before that battle with the angel or his conscience or the demon of the night, whatever you want to call that being that he battled against at the edge of the river, he actually comes to terms with his relationship with God, and he recognizes that as much as he has complained, and as much as everything that has happened to him in this always running away in his life, from whatever he's been running away, that God now is there for him, has been there for him, and he needs to thank God. So for me, one of the most important parts in this Torah portion, besides the section that we read about Dinah, which is very poignant, and what happens with the forced circumcision of Hamor and Shechem and the whole people, and then of course the consequences that Jacob and his children have to deal with until the end of Jacob's life, and the end of the Torah, where there's no blessing for those who actually perpetrated this atrocity. There's a verse at the beginning of our Torah portion, which is to me one of the most beautiful verses in the entire Torah.
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית לעבדיך. I am not worthy of all the loving kindness that you have performed for your servant. So Jacob finally is bearing his soul to God and saying, look, I know I have been ungrateful, but I'm looking at my life right now and I see what's happening around me, and trust me, I finally understand how grateful I have to be. Katonti, I am unworthy. Look at the change. Just last week, he says, if you give me water and clothing and food, I'll believe in you. And now, after he comes face to face with death, he says, Katonti, I am not worthy. And then the next line, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הנה לשני מחנות. Because I crossed the Yarden, I crossed the Jordan, and now I find myself split into two camps. Saying, I understand that half my family is going to die. Half of my clan is going to die at the hands of my brother Esav. I am grateful. I am grateful for everything you have given me. There is no more human moment in the book of Bereshit than this moment. Because all of us go through a point like this in life when we say, Katonti. We don't know when it will happen. Maybe it will happen a couple of times, but it will happen for sure. When we will look around us and we will say, I crossed the river. I made it to the other side, but now I need to thank you because I realize I have been unworthy. I want to share with you one of those moments in my life. And I do this knowing that it is Rabbinic Malpractice 101 to share intimate moments of my life as a rabbi from the pulpit with my congregation. Even though you know me and I've done this many times, I really don't care about Rabbinic Malpractice that much. For the last 2 months, I have been watching one of my friends from childhood die in the hospital from COVID in Mexico City, a very slow and painful death. He finally passed away yesterday morning, and he was buried yesterday before Shabbat. And I really experienced one of these moments where you say, Katonti, I have been unworthy. Because I share so much in common with him that you begin to understand that it could have been you, it could have been me. Let me tell you a little bit about him. My friend Pepe, Jose Butchbaum, we call him Butch, right? We went to the youth movement together. And his grandparents and my grandparents came from the same town in Ukraine, from Boguslav. That was just a coincidence. And I was always close to him because I really liked him. He was that friend who I heard my first couple of rock and roll records with. He was that friend that I really confided in, many, many things that I confided in nobody else. And he was that friend that was constantly bullied by others because he really didn't come from a wealthy background. And he was not that great of a personality himself. But he was a great guy. His mother died when he was young, and his life was really not a bed of roses. Yet, this young man always managed to be cheerful, looking ahead, and building his life. Yesterday, I had the opportunity to deliver a very short eulogy via Zoom, because it was really 1 hour before Shabbat in Mexico City.
And I found myself standing at a cemetery where I have been hundreds of times. Looking at a cemetery where just 2 rows behind, my mother is buried. And the rabbi in Mexico in my old congregation, such a gracious guy, Leonel Levy, such a mensch, took his phone with him the whole time so I could see everything. And I was able to speak to his wife, to my friend's wife and his daughter, who have been in touch every day since he was put in the hospital. And beyond the words that I could say, beyond anything that I could speak about, I kept looking at the picture at the cemetery. And I kept telling myself, Katonti. And I was almost not thinking. As I was speaking, I was saying, Katonti, Katonti, I'm not worthy, I'm not worthy. And I was looking at the Zoom, and there were literally tens of people that I grew up with, and I hadn't seen for 35 years. It was one of those moments in life that you never think you're going to live through. And then, of course, at the end of the call, at the end of the Zoom, at the end of the Levaya, at the end of the burial, I was destroyed. Not so much because I lost my friend, because believe it or not, in what I do, I'm used to losing people and it's always painful. I was lost in this despair of feeling myself as a completely ungrateful person for everything that God has ever given me. And I know that I'm not ungrateful. And I know that I thank God every day of my life. And I know that most of us do. But then I started to think of the times where I complain about the things that really we shouldn't complain. About problems that are not necessary problems. Somebody asked me, why did I care about Pepe so much? Beyond growing up with him, he was the first of my friends from childhood to die. This is a moment like crossing a river for Jacob. This is a Katonti moment. May we never get to experience that. Look, I was speaking with Rabbi Hodson through this whole thing, who was my sounding board through the whole afternoon. And I said, when I think that my problem is getting prices for the Hanukkah bingo and making sure that people sign up, I feel like a schmuck. There's no other way of putting it. And I can imagine how Yaakov Avinu felt. Focusing on such superficial things as water and clothing. If you give that to me, I will believe in you. I have to tell you, I felt the presence of God in that Zoom call yesterday. Because I saw all of these faces that were experiencing the same Katonti moment as I was experiencing. And in their eyes, and in the embrace of all of them coming together to acknowledge that we lost a human being that shouldn't have been lost, I saw the embrace of God comforting us and getting us to the river. You see, for most of us, life is always a struggle. We struggle since the day we're born. We fight with that angel at every step of the way. We do it. There are some of us who fight more than others. But life is really a struggle with the forces that try to shape us and push us. And very often we miss the hand of God trying to pull us. Dear friends, I cannot say this enough.
we're going to reach 250,000 people that have died deaths that didn't need to happen in our country. The death of my friend is a reminder that this can happen to you, to me, to our neighbor, to our children, to everyone. We have laughed about drinking Clorox. We have laughed about being a sissy for not wearing a mask or for wearing a mask. I never thought in my life I would be saying this to you today. Katonti. I have been unworthy of looking at the sky, of seeing the stars, of embracing my children. I've been unworthy of standing on this pulpit. I've been unworthy of shedding tears that are superfluous and useless, of laughing at things that I shouldn't have laughed. I am unworthy of having been granted a life that's been so easy to live that is painful when I think about it. I've been unworthy of the sacrifice of others so that I can be here today. Katonti mikol hasidim umikol haemet she'asita la'avadecha. Shabbat shalom u'mevorach. May I please ask us to rise. We're going to continue now with the Chatzi Kaddish from Musaf, page 185. May your friend Pepe's memory always serve as a blessing to you and all who knew him. 184. And I still don't get the page right. Katonti. Seriously. Yitgadal v'yikadash shemei Rabba be'amad yivarach yirutei ve'amlik malchutei v'chayechoni v'mechoni v'chay l'chol beit Yisrael ba'gala u'vizman kariv v'imru Amen. Yehi shmei Rabba mevarach le'alam olal me'al maya Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitma v'yinaseh Vitadar vitale vitalal shemeri kudisha barechu leila min kol berkata v'shirata tush bekata v'nechemata damiran me'alma v'imru Amen. The Musaf Amidah for Shabbat begins on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chasdei Avot Mefi Goel Ivnei v'Nechem L'ma'an Shemo be'ahava Melech Ozer Ufoked Moshiach Umagen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayem Eitim Atah Rav Lehoshia Mashiv HaRuach Umorid HaGashem Mechakel Chayim Bechesed Mechayem Eitim Berachamim Rabim Somek Noflim Verofei Cholim Umatir asurim, umekayem emunato, lishenei afar, michamocha ba'al gevurot, umidomelach, melech meimit umechaye, umatzmiach Yeshua, v'ne'eman atah lehachayot meitim. Baruch atah Adonai mechayei hametim. Naritzecha v'nakishecha kesod siach sarfei kodesh hamakdishim shimcha b'kodesh
ככתוב היה נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפה ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שני לעיני כל חי נאי 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 להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפילוש לעולם ועד כי על מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
For those of you still praying your Amidah, please continue to do so. We'll continue on page 203 with Kaddish Shalem. יקרא ויקרא שמי רבה, ועמד דברה כנותי וימליך מלכותי בחיי חוני ומכוני וחיי רחובי ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר עמם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו, אמן. תתקבל צלות ההונה ואותהון לכל ישראל, קודם ההונה ושמיה ואמרו, אמן. יהי שלום הרמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Ein Keloheinu is on page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kamoshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Keloheinu, mi Kadonenu, mi Kemalkeinu, mi Kamoshienu, ken como nuestro Dios, ken como nuestro Señor, ken como nuestro Rey, ken como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, No del Malkeinu, no del Moshienu. Lo haremos nuestro Dios, Lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Tú el nuestro Dios, Tú el nuestro Señor, tú el nuestro Rey, tú el nuestro Salvador. We please rise for Aleinu, page 205. Aleinu לשבח לדור הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו פרי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנת השמיים ויוסף. כתוב בתורתך, אדוני אלוהינו לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourners Kaddish, page 207. Mourners and those serving your side, please remain standing. Yitgadal ve'yitkadash shemei rabah, be'alma yibrach cheruteh ve'yamlich malchuteh, b'chayechon u'vyomechon u'b'chayeh dechol bet Israel, ba'agala u'bizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam u'l'olmei almaya, yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal shmei dekudesha brichu. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה ואמרו אמן. יהא שלום הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Just a couple of quick announcements. Next Sunday, the 13th, we have a Hanukkah bingo sponsored by the religious school. So let me explain two things about this Hanukkah bingo and why it's so unusual this year.
First of all, you can participate in person by coming to the synagogue, or you can participate via Zoom. We have a really, really neat system to participate from home via Zoom and to detect winners and cheaters. It's actually unbelievable. We should have gotten this a long time ago. But aside from that, you can actually register online this year. So you don't have to come and pay here to participate. This is one of the activities that helps support our religious school. Even if you're not in the religious school, even if you're not the age of religious school children, go online when you see the thing come to you and buy a couple of bingo cards. It's $14 for 4 cards. You can play the entire 4 games, win all of these beautiful toys. And by the way, all of these toys that we have this year were bought by the Chevra Kadisha of Temple Bet Shalom. You know, usually the Chevra Kadisha gets a donation every time they perform a Tahara, and we use that money for scholarships for children to go to Jewish camps. Because nobody went to camp this year, we thought about a way of using, you know, the generosity of the Chevra Kadisha and what they do for something wonderful, and what a better way to support our religious schools. So we use those funds to buy the toys. We have a grand prize. We're trying to make it a PlayStation 5. If we don't get the PlayStation 5, which is very difficult to get, we at least are going to make sure that whoever wins it gets a gift card to be able to buy the PlayStation 5 in a couple of months where they're readily available all over the United States. Great. So join us, help us, buy bingo cards, play, don't play, just help us. That'll be great. Also, on Monday, we have something unique happening. If you participated in the Tikkun Leil Shavuot that we had with the Board of Rabbis, where all of the rabbis participated and taught, etc., we're having something called Lighting Up Hanukkah, which begins at 5:45 on December 7th, on Monday, and it's panels of rabbis discussing different Hanukkah topics. Rabbi Hodson and myself and Rabbi Rona, who's sitting here, we're in the last panel. We're the later one, and we're going to be teaching about the not so popular and not so very well known characters in the story of Hanukkah. So it's really going to be a really wonderful program. The other rabbis are talking about what Hanukkah really is, the machloket between Hillel and Shammai. Starts at 5:45. Please join us. You'll enjoy it. All of our online courses are happening again. Watch out for the email telling you when they're going to be. And Monday, December 14th, we have Hanukkah Latkes and Legends, which is a program that we've done here live. We're going to do it on Zoom. It's a Hanukkah Seder. And if you've never been to it, it's really wonderful. We have videos, and it's really a very engaging program. So you can join us from home this time. I guess I've already spoken too much, right? And I thank you for being here. Thank you for joining us on Zoom, Facebook, YouTube, live stream, however you join us. If you don't join us and you're watching this in a recorded version on Facebook, whatever it is you're doing, thank you for supporting us and thank you for being there. We're going to conclude our service with Adon Olam on page 211, followed by Kiddush. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzer Nivra V'nasa V'efso Kol Azai Melech Shemo Nikra V'achare Kitlot HaKol Levado Yimlok Nora V'hu Haya V'hu Hoveh V'hu Yeh B'tifara V'hu Echad Be'en Sheni להמשיל לו להחבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי בחי גואלי וצור חבלי ויצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד רוחי ותשען ויעירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא יירא. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש על כן ברך אדוני יום השבת וקדשהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פורי הגפן אמן. לחיים די.ג'יי.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. אדוני יוסלם מויתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שבת שלום ומבורך. Shabbat Shabbat shalom, everybody. Stay safe, stay distanced.